I, Xitsonga. We have Xitsonga in our midst. We have people who understand Xitsonga in our midst. We do have na dologi ya Xitsonga kevala vane va do thusedza musi hu tshi vha na vha tshi vho ṱoḓa u amba. okay, I take it the majority of us understand Chivenda. Ndi pfesesa uri vhunzhi ha vhathu hafhanoni vha pfesesa Tshivenḓa. Okay, then maybe we need to introduce ourselves. Ṱhaṅwe zwine ra ḓo ita zwone zwa zwino ndi uri ri ḓiḓivhadze kha vheiwe. As we are sitting here, we are an ad hoc committee of parliament specifically for this bill. Riṋe ri hafha phanḓa havho ri rumelwa u bva phalamendeni kha ad hoc committee hune ro ḓela mulayotibe hoyu uri hafha phanḓa hashu. My name is Jerome Make, I'm chairing this committee. Havhalani ndi vho Jerome Make vhane ndi vhone mudzulatshidulo wa komiti heinoni. Morning, my name is Dirk Stibbe and I'm also part of this committee. Thank you. Havhalani ndi vho Jeb Skibek vhane na vhone ndi muraḓo wa komiti heinoni. Good morning, I'm Diane Kohler-Barnard, also a member of this committee. Havhalani ndi vho Diana Ribana vhane ndi muraḓo wa komiti heneyi. Good morning. My name is Hanif Hendricks. I'm the president of Al Jama'ah and a member of this committee. Havhalani ndi vho Hendricks vhane ndi muraḓo wa komiti heneyi navho. Thank you very much. Ndo livhuwa. With us who have got members of the staff, I think it will be good for them to introduce themselves. Hafha vhukati hashu ri na vhashumi vha phalamennde vhane zwi ḓo vha khwine arali vha ḓiḓivhadza nga muthihi nga muthihi. Can we start from my left? A ri thome hangeno kha tshanḓa tshanga tsha monde. Gavin. Good morning. My name is Gavin Oberholzer. I am a sign language interpreter at Parliament. Thobela, Nake Swafujimi, interpreter ya Spedi. Themba Khosa, language practitioner, interpreter for Xitsonga. Maluleka Mating, language services. Nandine Evelina Rachibanda, ndi mudologi wa Tshivenḓa. Lucy Stock, interpreter for Setswana. Mantwani Papo, Sepedi interpreter. Nṋe ane nda vha ngeno phanḓa ndi pfhi Lindelani Mulaudzi, nṋe ndi shuma nga Tshivenḓa na nṋe hanengei phalamendeni. Good morning all, I'm Nombulela Sombeche, I'm the content advisor helping the committee. Good morning, my name is Natim Jenglane, I'm the legal advisor of the committee. Thank you. Good morning everyone, my name is Faith Ndenze and I'm the media officer for the committee. Good morning, I'm Willem Janse van Rensburg. I'm parliamentary defense advisor, also assisting the committee. Good morning everyone, the name is Nola Martinise, I'm the committee secretary for the other committee. Thank you. Good morning, my name is Aluto Sombekle, I'm the committee secretary. Thank you. Thank you very much. Rolivhuwa. Maybe to start, I will, as introduction, I will try and summarize the bill that we are supposed to be dealing with today. Ṱhaṅwe sa mvula tswinga kana sa marangaphanḓa ndi ḓo ṋea manweledzo a mulayotibe hounoni uri vha kone u pfesesa zwiṱukuṱuku nga hawo. Then I'll just read some notes to make us understand the work we are going to do today.
Ndi ḓo tou vhala zwiṱukuṱuku dzi notes dzine nda vha nadzo hafhanoni uri ri kone u ḓivha zwa uri ri khou ḓo tshimbilisa hani ṋamusi. The consideration of GLAP, which is the General Intelligence Laws Amendment Bill, is a significant step in addressing shortcomings in the South African intelligence services. Nḓila henoni ya u dzudzanyulula mulayotibe hononi wa zwa vhusevhi ndi tshiteṅwa tsha ndeme musi ri tshi khou sedzana na milayo henoni ya zwa vhusevhi ya shango ḽino ḽa Afrika Tshipembe. It provides an opportunity to legislatively address recommendations, redesign intelligence structures, and improve accountability. I ṋea themendelo na u sedza ndavhelelo kana na zwine vhathu vha ḓo kona u tea u dzhiela nṱha kana vhuḓifhinduleli vhune vha tea u dzhia hone zwi tshi yelana na milayo yeneyi. The proposed changes aim to align legislation with the recommendations of the Zondo Commission's high-level review panel into the State Security Agency and the Constitutional Court judgment to enhance the work of the intelligence services. Themendelo edzinoni dzi khou dzhiela nṱha mawanwa a Zondo Commission na high level review panel khathihi na zwiṅwe zwiteṅwa zwine zwa vha uri zwo laidziwa zwine zwa vha uri zwi kwama milayo ya shango zwi tshi kwama vhusevhi. This process signifies a commitment to creating transparent and accountable intelligence services for the benefit of all citizens. Hezwinoni zwi khou itela uri hu ḓiswe tshumelo ya khwine ine ya vha uri I ya vhonala kana I khagala kha muthu muṅwe na muṅwe ine ya tshumelo ya zwa vhusevhi ha shango. The work of South Africa's intelligence services is important as it informs policies that influence everyday life, from the security measures implemented at ports of entry to the responses to public health crises. Tshumelo ya vhusevhi ha shango ndi ya ndeme sa vhunga I tshi kwama zwithu zwinzhi zwo fhambananaho u fana na mafhungo a zwiteṅwa kana milayo ine ya vha uri I sedza dzi bodarani na dziṅwe tshumelo dzine ra vha uri ri tshila ngadzo ḓuvha na ḓuvha u fana na tshumelo ya zwa mutakalo. For instance, intelligence plays a critical role in cybersecurity, protecting individuals from data breaches and identity theft, preventing terrorist attacks, and contribute to the stability of financial markets. I dovha ya shuma hafhu zwihulu kha u thusa kha vhugevhenga vhune ha vha hu tshi khou itea tshikhalani hafhanoni uri ri kone u ḓivha zwa uri ndi zwifhio zwine zwa vha uri zwi khou itea musi arali vhone kana zwirathisi zwavho zwi tshi khakhisea nga dziṅwe tshumelo uri ri kone u ḓivha zwa uri arali hu tshi khou ḓo vha na zwiito zwa vhuthororisi ri a kona u zwi wana hezwo ra kona u shumana nazwo hu tshi kha ḓi vha na tshifhinga. To ensure that the intelligence services can fulfill their functions appropriately, effective intelligence laws are needed. U vhona zwa uri milayo henoni ya tshumelo dza vhusevhi I shuma zwavhuḓi hu tea uri hu itwe milayo ine ya vha uri I a kona u ita uri hu vhe na khonadzeo ya zwenezwo. These laws will balance the proper functioning of intelligence services while upholding the rule of law and protecting civil liberties. Milayo henoni I ḓo ita uri hu vhe na tshumelo yavhuḓi ya zwa vhusevhi hu tshi khou tevhedzelwa milayo ya shango. These laws also establish clear boundaries, prevent overreach, and foster trust between citizens and the government, striking a balance between security imperatives and individual freedoms. Hezwi zwi dovha zwa ita uri hu vhe na u thembea zwi tshi ḓa kha tshumelo dza muvhuso khathihi na u ita uri tshumelo hedzinoni dza zwa tsireledzo dzi kone u shuma zwavhuḓi dzi tshi khou tsireledza tshitshavha nga nḓila yo teaho. The General Intelligence Laws Amendment Bill seeks to implement the recommendation of the high-level review panel by undoing the SSA and creating distinct domestic and foreign intelligence services, clarifying mandates and addressing legal and procedural shortcomings. Mulayo hononi wa kana mulayotibe hononi wa zwa milayo zwa vhusevhi u khou tevhedzela themendelo dzilani dza high review level panel dzine kana ine ya vha I khou sumbedzisa uri tshumelo ya zwa vhusevhi I tea u vha nga nḓila ḓe fhano kha ḽa Afrika Tshipembe.
It aims to enhance accountability, compliance with constitutional court judgments, and regulation of intelligence activities. I dovha ya themende kushumele kwa ndaulo ya zwa vhusevi khathihi na mafhungo a In executing its legislative mandate, Parliament seeks to gather public input into the bill. zwenezwo musi ri tshi khou ita milayo kana ri khou dzudzanya mulayo hoyunoni phalamennde i tea uri i ye kha vhathu i pfe vhupfiwa havho malugana na mulayotibe hoyunoni. The importance of public participation. Public participation in the legislative process is of paramount importance as it ensures a truly representative and democratic governance system. Zwino uya vhathuni ri tshi pfa makumedzwa avho kana vhupfiwa havho nga ha milayo ndi zwa ndeme kha vhusimamilayo ha shango. Involving the public in the crafting of laws foster transparency, accountability, and inclusivity within the decision-making framework. U ita uri vhathu vha dzhenelele vha swikise vhupfiwa havho na makumedzwa avho kha vhusimamilayo zwi ita uri milayo ya shango i vhe khagala nahone nḓila dza u ita dzi vhe dzi re khagala dzine dza pfeseswa nga muthu muṅwe na muṅwe. Okay. This engagement not only enhances the quality of the legislation, but also reinforces the legitimacy of the democratic process, empowering individuals to contribute to the laws that govern them. Hezwi zwi ita uri democracy yashu i khwaṱhe nga uri i tendela muthu muṅwe na muṅwe a tshi dzhenelela kha vhusimamilayo. Ultimately, public participation serves as a cornerstone for a well-informed and responsive legislative system, promoting a sense of ownership, trust, and collective responsibility among citizens. Zwenezwo u dzhenelelaho ha vhathu zwi ita uri kha tshumelo yenoni ya zwa vhusevi hu vhe na fulufhelo ḽine vhathu vha vha naḽo nahone muṅwe na muṅwe a vhe tshipiḓa tsha milayo heinoni. Therefore, all contributions are important, are significant, and hold value. However, to enhance the overall process, we kindly ask all participants to adhere to specific protocol. Zwene makumedzwa avho oṱhe ndi a ndeme zwi tshi kwamana na mulayo hoyunoni fhedzi tshine ra ḓo tshi humbela kha vhone ndi tsha uri vha ṱhonifhe tshifhinga tshine ra ḓo vha ṋea tshone. If you wish to submit, please raise your hand. Musi arali vha tshi khou ṱoḓa u swikisa makumedzwa avho vha tou imisa tshanḓa. Raised hands will be acknowledged and assigned a unique number. Zwenezwo musi vho imisa tshanḓa ri ḓo vha sumba ra vha ṋekedza nomboro ine nga khayo vha ḓo ḓa vha dzula fhanoni vha kona u swikisa makumedzwa avho. A maximum of 10 participants will be accommodated in each round to ensure smooth proceedings. Zwenezwo ri ḓo vha na zwiteṅwa zwo fhambananaho hune kha tshiteṅwa tsho thoma ri ḓo dzhia zwanḓa zwa 10 zwine ndi zwone zwine zwa ḓo swikisa makumedzwa. Ra dovha ra vhuya nga ngei ra dzhia zwiṅwe zwa 10 u vhuya u swika ri tshi fhedza. Musi vha tshi tou fhiwa nomboro yavho musi zwezwo vha tshi sumbiwa kha vha ḓe hafha vhukati vha ḓe vha dzule kha tshidulo tshi re hafhanoni vhukati. Each participant is allocated 3 minutes to present their submission in a language of their preference. Zwino tshiambi tshiṅwe na tshiṅwe tsho ṋekedzwa miniti miraru ine kha heyo miniti miraru vha ḓa vha amba nga luambo luṅwe na luṅwe lune vha pfa vha tshi tama u amba ngalo u fana na havhaḽa vhe vha ri vha tama u amba nga Xitsonga na vhone vha swikisa makumedzwa avho nga luambo lwo lune vha vhori vha funa lwone. We have got interpreters available as we indicated earlier. Participants with written submissions are encouraged to submit them to the secretarial team. Sa ra sumbedzisa ri na vhaḓivhi vha dzinyambo khe vhaḽa vho dzula fhaḽani vhane vha ḓo vha thusa nga u ḓologa luambo lwavho nahone arali hu na maṅwe makumedzwa kha havha vhane vha nga vha sa khou tama u amba vha nga swikisa makumedzwa avho nga u tou ṅwala ane vha ḓo a swikisa ṱafulani heiḽa ri hafhaḽani. The ad hoc committee wishes to thank everyone present for taking the time to take part in this public participation process on JILA 2023.
Your input will contribute to a well-balanced and thoroughly consulted law that seeks to improve South Africa's intelligence services. Zwenezwo riṋe ri pfa ri tshi tama u ni livhuwa kha uri ni swike fhano ni ḓe ni swikise makumedzwa avho a vheiwe ngauri makumedzwa a vheiwe kana zwezwo zwine na ḓo ri vhudza zwone zwi ḓo thusa kha uri ri sike mulayo une wa vha wa khwine nahone wo omaho we vhathu vha dzhenelela nga khawo. Thank you very much. We will now go to oral submissions by members of the public. Zwa zwino ri ḓo thoma nga u vha ṋekedza tshiteṅwa hetshinoni uri vha swikise makumedzwa avho nga u imisa zwanḓa. Vhano ṱoḓa u sumbiwa vha imisa zwanḓa. We've got a hand there. You will be number 1. You go and sit. Vhone upfi ndi vhone vho thoma kha vha ḓe vha dzule ngeno vhukati. We've got another hand there. Tshiṅwe tshanḓa khe tshiḽa mianga. At the back. Tshanḓa tshiṅwe tsha ri murahu hangei. And you have got a hand there in a cap. You can move forward. Vhaṅwe khe vha ḽa vho ambara gebisi hafhaḽani. I see another hand there. Tshiṅwe tshanḓa hafhaḽani kha vha ḓe. I see your hand there. Tshanḓa murahu hangeini. And I see another hand here. Na hafha up phanḓa khe front tshiṅwe here. tshanḓa. I'm waiting for the hands. Ndi tshe ndo lindela zwiṅwe zwanḓa. A hu tshena vhaṅwe vhathu vhane vha kha ḓi nyaga u amba. Vhathu vhane vha kha ḓi ṱoḓa u amba zwidula zwithu ḓala kha vha imise zwanḓa. Vhathu vha musina a hu tshena muṅwe ane u khou ṱoḓa u amba. Do we have any other hands for the Ri first kha ḓi vha na round? zwiṅwe zwanḓa. Kana zwa zwino ri vhe ro tenda zwo ri ndi vhenevha vheiwe vhaṅwe ni ḓo tou vhuya nga murahu. I don't see any other hand. Then the procedure would be that you say your name, if you belong to any organizations or organization, whether you support the bill and why. Zwenezwo nḓila ine ra ḓo shuma ngayo hafha ndi i tevhelaho. Vhone vha tshi ḓa hafhanoni kha home mic vha amba dzina ḽavho na hune vha bva hone arali wo imelwa tshiimiswa tshikene u bva kha lushaka kha tshitshavha tshine vha bva khatsho vha amba zwori vha bva kha tshiimiswa tshikene vha swikisa makumedzwa avho vha amba na zwori vha khou tikedzana kana a vha khou tikedza mulayotibe hononi nahone ndi ngani vha tshi ralo. Ro pfala. We still have got a chance to raise our hands. I see we only have 6 people here. Any other hand? Ri kha ḓi vha na tshikhala tsha uri vhathu vha imise zwanḓa vha swikise makumedzwa avho ngauri hafha ndi khou vhona vhathu vha rathi u swika zwino. Khe tshiḽa tshiṅwe tshanḓa hangei. I see a hand there. Kha vha ḓe nga ngeno khotsi yanga vha ḓe vha dzule vhukati hafhanoni. Any other hand? Zwiṅwe zwanḓa hafhu. And please, let's adhere to the 3 minutes. Tsha ndeme ndi tsha uri a ri humbule uri miniti ndi miraru fhedzi ye ra vha ṋetshedza yone vha songo amba tshifhinga tsho no fhira miniti miraru. Okay, can we then have the first speaker to the... Tshiambi tsha u thoma. Thank you for the time given to me. Nenga dzina ndi pfi Negro Azwindini Noni. My name is Negro Azwindini Noni. Ndo imelela Sanko na Psyche, South African Youth Council. I stand here on behalf of Psycho and Psyche. So, nne ndi khori a thi khou tendelana na zwezwi
atuko pasisa. I do not support the bill. Cause re wana zori bill ito vana vatu ine ya vori iko thusa bone. This bill is just to have certain people that it needs to help. Sa rine sa zwisuwana iva iko ri kandeledza nga maanḓa. We as people or offense, people who don't have anybody to care for us, we feel being oppressed by this bill. Cause re wana zori do wana ri ko chinya kana muthu o fariwa u do wana u ko vhudzwa u ko itiswa 7 days for profiling. Let's take for instance, when maybe you are arrested, they will say you are doing 7 days for profiling for 7 days. And ngapa va ku zwi vona uri vo vona uri ndi u ita mulandu. When they see that it's you have committed that crime. So ri cheka vapfumi u do wana zori va fhiwa bail ndi uri wa fariwa releasewa nasi a u songo itiwa profiling for 7 days afu do da court lini lini. But to the rich, you find that they are given bail without being undergoing the 7 days profile, and they will be given a date then that they have to come to the court in a certain date. So zwi zwavhuḓi because rine ri vha ri South Africa roṱhe but hu tshi vho thoma u sedzulusa zwisuwana zwi amba zwo rine zwisuwana ri ḓo dzula ri zwisuwana ri tshi khou tambudzwa ri khou kandedzwa nga mulayo hoyu. We are all South Africans, but in terms of law, other people are considered, rich people are considered more with regard to the law rather than us poor people. Yeah, re zwi vhona na dzi TV ne re zwi vhona vhahulwane vha tshi tshinya ninge mara vha protectiwa. You can see in televisions, we see this in news, people who have names, big people, they get protected when they commit crime. Nenga zwezwo a ri tshena maṅwe mafhungo ni. That's all from me. The next speaker. Firstly, I want to greet everyone present here. God live Usuana Pepet, Ward 4. My name is given as she explained, she comes from Ward 4. Firstly, I want to deliberate on issues around the border, which is just closer by us. Border liani vanhu va nghena hi ku rhandza swibamu swi le ku ngheneni loko va khomiwa va tlhela same day va vuya. There are a lot of troubles with our borders. People enter and leave as they wish. They bring guns, they get arrested today or commit crime. From there, they cross the border, go back to their place or commit a crime in their place. Then the following day, they come back here. Mina ni tshama la kusuhani na le Thankeni lawani i le phakeni. My house is just nearby, next to the park. La phakeni lawani vanhu va le Zimbabwe va hlangana kona ene va khoma kona mithini va ri na swibamu ku ri swi nghene njhani we don't know. The very big problem is Zimbabwean nationals who are criminals carrying heavy weapons and guns meet in the pub, in the park next to my house. They hold their meeting there, discuss their criminal activities. We don't even understand how did those guns come through the border. Ene xi ni hlamarisaka ku ri loko wo thipa phorisa ku ri hi nkarhi wa so ku na mithini u ta va na va fanele va ku langutisile ku ri oh you are reporting us. What is worrisome is that as a responsible citizen, if I can report or tip off this illegal activity or meeting held by these people to the police, then those criminals will come to me to tell me that they have been informed by the police that I'm the one who informed the police about their criminal activity in the park. Ni hleketanga ku the best thing ku ni vulavula swi hi mhaka ta ku na mina ni ri phorisa. The best solution ku ri ku fanele ku ri maphorisa laya ma rotachiwa hi ku lava ka tshami laya va tolovela ndhawu. You see, I want to give a very constructive advice since I was a policewoman myself. My advice is that all the police who work in the border must be rotated on the regular basis, because the longer the police work in the very same place, they get used to and they get hooked and tempted to work with the criminals. Leswi ni swi vulavula hi mhaka ta ku ri a ni ri manje loko ni xikarhi ka vanhu lava ni va ni tshame na vona va vulavula ku ri vona va tirha na maphorisa ene vona
loko va hindza laya xin'wana nyana va ta humesa. You see, what is very worrisome and concerning to me is that at times I sit around those criminals, and as they are sitting, they discuss amongst themselves and boast that they work with the police and nothing will happen to them since they are connected. And if something should get out of the hand, the blood will spill. Loko ni hleketa ndhawu leya loko ha ha tirha lawani a borderini a ku ri na rotation ene maphorisa va nga toloveli ndhawu, please a yi vi kona rotation ku ri ta ku va safe mhaka ku hina hi vakhegulu sweswi hi kurile lero vanhu la ta hlayisiwa. I remember back then when I was working in the border, there were regular rotation of the officials, and that was working. People, the police would not get used to the place and make friends with the criminals. So my plea and serious, well-considered advice is that bring back the rotation of the officers. Na We are cancer. adults now, we need protection. As things are going, we will not be protected. Ni sharp, na cancer. Thank you very much. Thank you. Ndi macheloni, Good morning. nenga dzina ndi Azwidowi Rexon Mukoto, My name is Ajidowi Rexon Mukoto. va ka Ward 12. I come from Ward 12. Ndo imela zwiimiswa nga zwivhili hapo. I'm standing for two organizations, or representing two organizations. Cha u thoma ndi Community Policing Forum, CPF. First of all, I'm a member of CPF. Cha vhuvhili ndi Ward Committee. Secondly, I'm a ward committee member. So problem ine nṋe nda vha nayo na zwine nda khou ṱangana nazwo musi ri khou tshila kha mutsho wa ḓuvha. The predicament that I have every day, Rine ri na problem kha area ya vhorine ya u sa vha na manpower ya tshipholisa. in our areas, we don't have police. So u tshi lavhelesa zwithu zwine zwa khou itea u nga wana kha duty mapholisa vha vhararu. You will find that only 3 police are posted in that area. So ha ripotiwa uri hu na crisis kha musi kha miṅwe ya mivhundu. And then there will be maybe a report that there is crisis in a certain area. Mulayo a u tendelani na vhathu zori pholisa a ṱuwe ayo attenda a yeṱhe. It's not allowed that you can send a police to go and attend a complaint. Zwi amba uri vhathu vho ripotaho vha tshi wana mapholisa a sa khou ḓa vha fila mini khavho nga ngomu. What do you think the people who have reported the crime feel when they see that police are not cooperating or are not responding? Zwino zwithu zwine ra khou humbela vho nda ndi khou humbela vhurangaphanḓa ho ḓaho hafha ṋamusi hezwi musi vhu tshi ṱuwa kha ri wane wo na tshanduko ri tshi ya kha sia ḽa tshipholisa uri community i kone u vhona uri i khou tsireledzea. One plea I have for you members of parliament who are here, let us see the changes here. When you go back there, ensure that you arrange that we get protection here in this area. Ri tshi kha ḓivha hanefho ra wana uri na goloi dzine dzi nga vha dzi khou shumiswa nga mapholisa vha ḓo wana goloi nthihi kha station. You'll find that one station, police station, has only one vehicle. So yo ralo so i nga si kone u ya khothe i nga si kone u attenda complain a i dovhi ya kona uri vhathu havha vhathu vho shuma na vhathu miḓini hafha vha dovhe vha kone u shuma ngori i ḓo vha nthihi. In that one vehicle, it still need to go to the court, it still have to attend to the complaints, and that is impossible, it cannot be happen. Hezwi i tshi takuwa hafhaḽani heiḽa goloi vha wane vhathu vhane vha vha khothe vha khou ṱoḓa transport ho ripotiwa complain goloi i khou tea u shumiswa kha musi nga muhulwane nga murangaphanḓa wa tshiṱitshi vhona uri goloi ni nthihi a i khou kona u manage zwithu zwoṱhe. That vehicle, one vehicle, we find that it has to have to go to court to maybe to fetch other people that are in court. Again, the station commander or somebody who's manager from the station want to use that vehicle, and then that vehicle has to go to attend a complaint. How is that possible? Vha sedze kha area ya vhorine from Messina, Chamutumbu, Musodi, Masisi na Makuya ndi yone area ine i tsinisa nga maanḓa na border mara goloi nthihi a i khou manager. We have 5 areas here in around next to the border, and there's only one vehicle. Okay, ndi tshi khou fhedzisa nga mafhungo o dzhena nga ngomu kha muvhundu zwino. Let's go to the areas now. So vhathu vha khou ṱoḓa tshumelo a i khou ḓa vhathuni.
People need service, service to be delivered to them. rina mivhundu miswa ineyo itiwa zvino ine vhathu vo fhaṱa miḓi miswa. People have constructed new, we stay in the new houses has been constructed. wa amba nga ha maḓi ri dzula ri khou promiswa upfi maḓi a ḓo ḓa within 2 weeks maḓi a ḓo ḓa still naona namusi hu na muthu ane a khou tevhela maḓi ḓoroboni ya musina a tshi khou dzula hafho. We don't have water supply. We report that we don't have water supply. They promise that they will deliver, but nothing is happening. You'll find that a person has to go to the town to get water. ḽo u fhedzisela ndi khou nyanga u amba nga brou ṱhukhu yo no khou wetshela kha tribal yo no pfi Mutale Tribal Authority. Lastly, there is a bridge that goes to another area that is called Mutale Tribal Authority. Mutale Tribal Authority. So rina secondary ine zwa zwino yo khavara mivhundu minzhi ya vhana vha tshikolo. In that area, there's a secondary school. So demo arali mvula yanga fhedza itshi khona vhana a vha koni u ya tshikoloni zwi amba uri arali mvula yanga na vhege mbili zwi amba uri vhana vha ḓo vha vha sa khou ya tshikoloni nga problem uri a huna bridge yo pfukela kha tribal a huna bridge yo pfukela kha secondary ine vhana vha vho riṋe vha dzhena kha tshikolo ri khou humbela uri Limpopo kha ḽi vhe na mutsindo musi ri khou ḽi amba ngora ri wane tshanduko yaḽo. You will find that during heavy rains, students cannot go to the school because there is no bridge that can take them to that area. So I'm saying here, as I bring this issue to you, please address it. Ndo livhuwa. Thank you very much. Thank you very much. I can still take hands. Ndiko livhuwa. Arona vhathu vho no khou ḓimisa zwanḓa vha nga zwi imisa ndika una tshanḓa kishila. Na tshiṅwe tshanḓa hafhaḽani mmawe. Vha ḓo vha vhudza. Una muṅwe hafha mukomana wanga murathu wanga. I think for the first round, this makes it 10. Ndi vhona unga kha tshiteṅwa itshi tsho thoma tshine nda khou dzhia zwanḓa zwa fumi zwanḓa zwo swika zwino. Okay, over to you. Okay, ndi matsheloni vhathu vhoṱhe. Good morning, everyone. Nene ne kwamba ndi pfi Muligwe Ropiwa ndi wanela kha Ward 12 Masisi Lokshin. My name is Ropiwa Muligwe from Ward 12 Masisi Lokshin. So zwithu zwine nda khou tou pfa zwi tshi nṱungufhadza ndi zwa uri ri na problem ya vhabvannḓa vhane vha 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 khou dzhena vha sina thendelo. We have problem concerning the illegal foreigners. Vhane vha ḓa vha ita vhukhakhi kha vhupo hashu vha fhedzisela hu sina zwe vha itiwa zwone mara muthu a fhedzisela ḽiṅwe ḓuvha o lovha. They come here, commit crime, maybe kill people, and then nothing happens. Nothing is taking place. Tsha vhuvhili ndi ḓo dovha hafhu nda dovha nda kanda kha mafhungo a implement ya mapholisa. Secondly, I'm going to talk about the police community. Ri na vhathu vhane vho ḓiphasa dzi grade 12 vhane vha vha vhadzulapo vha Masisi mara musi hu tshi yo tholiwa mapholisa u wana hu sina na muthu na muthihi kha vhathu vho tholiwaho vhane vha dzula kha vhupo ha Ward 12. We have residents here who stays in Ward 12. They have matriculated, but when we have positions, maybe police positions, no, they are not considered. Futhi ri na base ya masole ine ya vhidzwa pfi Madimbo base. We have military based called Madimbo. Nayo ri na thaidzo ya musi hu tshi yo tholiwa masole ri a nyaga na dzifomo dza uri ri applyele vhana vhashu a ri koni u dzi wana. When maybe they are recruiting soldiers, we have a problem. Our people are not considered. Zwiṅwe futhi ndi zwa hanefhaḽa hune nda dzula hone ri na dzinnḓu lokishini dzine dza vha empty dzine vhathu vhane vha khou ita vhukhakhi vha ḓa vha dzula hanefhaḽa vha dzumba hanefhaḽa vhane vha nnḓu vha 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 si khou dzifha vhathu vha ḓo vha kwasha vha kona u dzula nga ngomu u itela uri vha kone u ita vhugevhenga havho. We have unoccupied houses around. You'll find that those houses end up being a harbor for criminals. Edzo nnḓu futhi musi dzi tshi khou tea uri ṱhamusi dzi bodarisiwe vhathu vha ḓo wana vha tshi khou pfi kha vha badele tshelede ya rende ya nnḓu ya muvhuso. Let's say that maybe we need to offer those houses for rental. You'll find that they demand money for those people who want to stay there to pay for
housing, for government houses. Thank you so much. Thank you. Rolibuwa. Okay. Nda Hello, good morning. ngadzina ndi Shadrack Tseisi from Ward 9. My name is Shadrack Tseisi from Ward 9. I'm a ward committee on the Ward 9 and the secretary of the ward. I'm a ward committee and then I'm a secretary of the ward as well. Problem ine ndavha nayo ndi tshi khou supporta heyi bill yo amendiwa hapa nga parliament ndi heyi. I do support the amendment bill, but I have a concern. Ndina thaidzo na zwithu zwo fhambananaho malugana na dzi intelligence dzine ravha nadzo ngauri dzi intelligence dzashu dzi hone dzi ngavha dzi khou deployiwa kha dzi department dzoṱhe. We perhaps have intelligence around the department. So ri khou wana uri musi ndi tshi khou nga ndi ya humela murahu kha la borderline ya Zimbabwe ya vhoriṋe ri na problem nga maanḓa ngori vhathu vhane vha khou bva Zimbabwe vha khou ḓa vha ḓa hafha South Africa vha ḓa vha ita vhucriminal kana vhutshinyi. Around our borders, the people from Zimbabwe, they cross illegally, they cross the border illegally and come here and commit crime. And hezwo zwithu I think zwi ngavha zwina vo 10 years to 15 years. Zwine ndi nga pfa ndi tshi mangala uri dzi intelligence dzivha dzi gai. It has been happening for over 15 years, but my concern now is where is the intelligence? Zwa zwino ri na problem ya u tswiwa ha dzigoloi dzine dzi khou wela Zimbabwe. Another problem now is vehicle theft. These cars, vehicles, they got stolen, then they cross the border to Zimbabwe. Chavuviri vhutshinyi vhune ha khou itiwa nga vhathu vho no bva hangei Zimbabwe vha khou itiwa ngauri ava untraceable. Ari vha ḓivhi. Secondly, you find that these people, they go on perpetrating, doing this criminal activity because we don't have any document, we don't know them, so they are illegal. Ndari ndi tshi khou pfuka kha ḽeḽo yi ndavha ndi tshi khou sedza kha mafhungo a food security. Now we can come to food security. Musi kharali ri tshi khou amba ngauri ri na dzi intelligence dzine dza khou shuma phalamendeni every day ri a tea uri ri vhone hu na zwithu zwine zwa khou itea zwa ḓisa tshanduko kha mafhungo a zwiḽiwa zwine zwa khou ḽiwa kha mivhundu yashu. If we say we have intelligence that is working in parliament and all over, we should see changes with regard to the food that we eat as well. Rina problem kha zwiphaza zwine zwa khou shuma zwine zwa khou shumisiwa vhathu vhane vha khou bva Bangladesh, Somalia, Ethiopia and all around Africa. Vhunzhi hezwo zwiphaza zwivha zwi tshi khou rengisa zwiḽiwa zwine a zwo ngo approviwa fhethu na luthihi. Most of the spaza shops that we have here are operated by Bangladesh, Ethiopians, and Somalians, but you'll find that they sell food that is not allowed, the food that is maybe expired. Zwavha zwiṅwe zwine zwa mbudzisa uri ndi nga mini ri tshi nga ri na dzi intelligent ndi ngazwo ndi tshi ri ndi khou supporta mulayo ngori u a tea u vha hone mara ri na thaidzo ya uri a ri khou vhona action ri khou tou pfa zwi tshi khou ambiwa a huna action ine ya khou prevent. Then you wonder, when these things are happening, where is the intelligence? I do support this bill, but really I have a concern, where is the intelligence when things are happening like this? Another problem ine ravha nayo kha dzi village dzashu kana kha vhana vhashu, youth ine ravha nayo ina problem. Youth ina problem ya uri ahuna dzi development dzine dza khou itiwa kha vhaswa, even vho phasa vha dzi graduate or vho phasa grade 12 a ri khou vhona dzi development dzine dza khou vha bveledza phanḓa. Zwa ḓisa vhugevhenga vhunzhi kha dzi village. We see that like youth are deserted. You find that maybe they have passed, but there is nothing to keep them busy. There's nothing to develop them. So they end up going around committing crime.
So ngazo ezoi ndiyo ndaamba uri ndiko supporta mulayo une wati uva hone pedzi mulayo aukoita action ya zvino wakwamba zvone. That is why ndichiri arina kudufero ka bili ine yakwambiwa na uri kuisupporta ngauri auna action ine yakuitiwa. Let me reiterate, I do support this bill, but I do not have confidence in this bill because we see nothing is happening. No, nothing is taking place. Ngani wa maipi abari ndiri ndolibuwa kazunda bandu imera zvone. With these few words, I thank you so much. Thank you. Ndimacheloni vatu vote. Good morning, everyone. Ava ndi vafunzi vo Solomon Takalani wana Musina. This is Pastor Solomon Takarani from Msina. Pasi achimiswa cha Musina Council of Churches. Under the organization of Msina Council of Churches. Mulayo ndi wavhuḓi ri a u funa ngori u ḓisa mulalo ka shango. Law is good. We love laws. They do bring peace in the communities. Chine cha ri khakhisa kana cha ri mangadzi tsho ri mulayo uri u khwinifhadze shango ḽi vhe na mulalo. Zwi vho tonga bili oni vhonanisa uri ri sa vhe na mulalo ka shango ḽashu. But this bill now is like, or these laws contribute to lawlessness around us. Ari sedze ka vhuthu a u tshena vhuthu ka shango ḽashu. Let's look around the issue of humanity. There is no humanity anymore around our people. Hu sina vhuthu shango a ḽi na mulalo. And without humanity, you'll never have peace. Ngori ari sedze mulayo washu tongo phasa uri munna nga male munna sadza male musadzi ri khou ya gai. You see, you are passing laws such as the law that allow men to marry men, women to marry women. Where are we going? Zamba zori uya na uya rine ma Afrika aringa andi ngori hu ḓo ḓa vha bvannḓa kule kule ṱhamusi vho India kana ku gai vha ḓo vha mala munna mala musadzi musadzi mala nga munna rine ri khou malana nga tshavhani na nga tshashu havha uri a huna multiplication yo ri riani. Our population will not grow because we are marrying men, men is marrying men, women is marrying women, and you'll find that now we won't have anybody around. You'll find people from India, all over the other countries who are marrying male and female. They will have population that will take over us. Zwa sumba u tonga mulayo wa mudzimu wavho o vhea o sikaho muthu uri a tshileke ḽi shango a ri tsha u ṱoḓa ri sa washu rine vhaṋe ra isa washu ri sina mudzimu shango a ḽi na mulalo. And remember, this is a God-created law. God created this law with a purpose. So if we do what we please, where are we going? We want to have peace. Wa u tshi shuma na court zwa zwino na zwikoloni vhana vha zwikolo vha tshi tshi assembly rine tshi vhana vha zwikolo ra ri tshi vha na thabelo uri hu vhe na mulalo zwikoloni matichere a funze nahone ana mulalo ngori vhathu vha bva miḓini vha na dzi depression na zwi stress. We used to have laws that says in schools we must have prayer before the school start, but not anymore. Zwitonga mulayo wane wa ḓa uri u kwashekanye zwithu zwine zwa ri vhofhola ngori zwa zwino mudededzi u vho ofha ṅwana wa tshikolo nṱhani uri a vhe na vhushaka havhuḓi na wa tshikolo u vho to ofha ṅwana wa tshikolo uri a mu kaidze nga mafhungo uri mulayo wo mu vhofha. But you find now students, school children are no longer disciplined at all. Even teachers are fearful of the very same student they teach. Ngori na law I thomisa yo bva kha Bivhili a mulayo woṱhe wo itwa nga mudzimu zwino arali ra laṱa mudzimu ri sa shumisi Bivhili na zwikoloni vhana vha ḓo aluwa vha zwigevhenga a tshi halifhela na mudededzi. If we forsake this law that God has given us, we are not going anywhere. You find at schools we have no discipline anymore. We are not going anywhere if we forsake. Chimwe ndi tsho uri ri sedze ri tshimbila pa dzibadani a ri tsha kona u fhambana pholisa traffic cop na security lisori na security zwi vho fana zwi dovha zwa promoter vhugevhenga. In our around the roads there's traffic officials. You can't differentiate between traffic official, the police, the security guard, and this make even criminality to grow. Ngauri kale ḓivha zori traffic cop ndi hei security ndi hei so vha ḓo vhona u tou bva kha mabutsu kha jacket kha marugu zwoṱhe zwi tonga ndi traffic cop.
then we were able to differentiate between police officer, traffic officer, and a security guard before. But now everything, their uniforms, similar. You won't differentiate them anymore. no ri kho ri ne ri maafrika a ri ṱhogomele uri ri sa tshinyadziwi nga miṅwe milayo ine ri si ḓo i kona a ri tshile muafrika ha tshimbili a songo ambara muafrika ha mali munna muafrika musadzi ha mali musadzi na mali munna ndo livhuwa. We are Africans and we must still instill the Africans law. Let no men marry one another and let people go around wearing with indignity. Thank you very much. Morning, everybody. Ke a le dumedisha ka moka. I'm still repeating, good morning, everybody. Ke a bušeletša, ke a le dumedisha ka moka. I am here to advise you that we must have a direction and a goal while we are doing something. Ke mo go le eletša gore re tshwanetše re be le nepo re tsebe gore ge re dira selo re se direla lebaka lefe. The parliament will direct us that they would like to amend each and every law. Gomme ge parlamente e tla re tsebiša gore e na le tokelo ya go ka fetola molao ofe goba ofe. This is not true. Se ga se nnete. They will keep on changing. Ba tla tšwela pele le go They will keep fetola. on being amendments. Ba tla tšwela pele le go And tliša those melaokakanywa. amendments will never stop. Gomme diphetogo tšeo di ka se ke tša fela. What will be is a disastrous South Africa putting you in a pit. Jwale ge seo re se bonago ke Afrika Borwa yeo e leng gore e tloga e na le mathata. Let's not fall in a trap. A re se keng ra wela Let's molabeng. oppose this bill. A re gananeng le molaokakanywa It o. doesn't serve any purpose. Ka lebaka la gore ga o re thuše ka selo. It is only for the interest of those who are in power. Gabotse lebaka la ona ke dikgatlhegelo tša bao e They're leng gore just ba only buša. testing you. Testing you by so many things. If you look at the Department of Justice and the Ministry of Police, Ge o lebelela lefapha la tša toka mmogo le ka maphodiseng. these two departments are not working together. Mafapha mabedi a ga a šome mmogo. And they're not counterparts. Le gona ga ana badirišane. And although they are supposed to preserve law and order, Le ge e le gore ba swanetše ba tšwetše pele molao le toka. but they oppose each other. Eupša ge ba thulana bona ka se bona. The magistrate will be fighting a policeman. Magistrata o tla be a e lwa le lephodisa. Where have you learned to do your dockets? A e ka ba o ithutetše kae go šomašomana le didokete tša Were gago? you not in a college? Na e be ga wa ya ko college. Your docket is incomplete. Dokete ya gago ga se ya felelela. Why can't he advise him somewhere else instead of advising him in front of the public? Ke ka lebaka lang a sa mo eletše felotsoko go na le gore a mo eletše mo pele ga mahlo a setšhaba. The other thing which I would like to highlight, Se seng seo ke tla ratang go se tšweletša. I haven't seen a country where we are having a human rights lawyers. Ga se ke bona naga yeo e leng gore e na le di-lawyera tšeo e leng gore di emelela ditokelo tša batho. Because those lawyers are against the government and they're being paid by the government. Ka lebaka la gore di-lawyera tšeo di kgatlhanong le mmušo mola e le gore di lefelwa ke mmušo. The government of the day need to be respected. Jwale ge mmušo wo e leng gore ke ona o bušang ka nako eo But- swanetše o hlomphiwe. According to these amendments, that lawyer will come with real facts and a criminal is let free. Jwale ge go ya ka molao phetošo o, lawyera eo e tla tla ka dintlha tša nnete gomme sekebekwa sa lokollwa. Who are you to blame? Ke mang a swantšeng a sware phošo? Is it the policeman's investigation or the magistrate's judgment? Na ebe e swanetše go swaiwe phošo dinyakišišo tša lephodisa goba kahlolo yeo e ntšhitšwego ke magistrata. Look at it.
It is a semi-employee who is a human rights lawyer who had released that criminal. Jwale ge le bedishiše o tlo kgona go bona gore ke yena mošomedi o e lego lawyer ya ditokelo tša botho wo a lokolotšego sekebekwa se And paid through your taxes gomme a lefelwa ke metšhelo ya lena. while you are supposed to get your freedom. You can't even sleep day and night. mola le gore o swantše o hwetše tokologo ya gago ga o kgone go robala bošego le mosegare. Where you are, you have got nightmares. mo o leng gona o ba le ditlhoba boroko Because anytime you might be attacked by these violent people, I can call them rascals. ka gore nako e nngwe le e nngwe o ka hlaselwa ke tšona dikebekwa tše. This is not a free South Africa. Afrika borwa ye ga se ya tokologo. If we amend, let's amend with a proper way. Jwale ge re fetola melao a re Knowing fetoleng ka that- tsela ya maleba. Knowing that our direction will have positive results. Re tseba gore ge tsela yeo re e tšeago e tlile go bana le dipoelo tša maleba. This will never lead us in getting any results, but the downfall of law and order. Jwale ge se ga se tlo re gola ka selo seo se tlileng go direga ke gore molao le toka di tlile go phutlhama. Sometimes these people, when they are debating, Ka nako e nngwe batho ba ge ba ntše ba ngangišana. you find some of them slumbering in parliament. O hwetša ba bang ka mo parlamenteng ba swerwe ke boroko. Then you will have to ask his colleague. Gomme o swantše a botše bašomi mmogo ka ena. So the dream man had waked up from the dreamland. Seo se ra gore ngola wa go swara ke boroko o tsogile ditorong tša gagwe. Then he will answer irrelevant things and he will make the parliamentary session not to go well. Jwale ka tsela yeo o tlo feleletša e le gore o dira tshepetšo ya ka parlamenteng gore se ke ya sepela gabotse. So how do we trust these people? Jwale batho ba gabotsebotse o ba tsenya tseleng ka tsela ya mohuta They mang. are paid through our taxes. Ba lefelwa ke metšhelo ya rena. Without collections, they will never go and do that. Ka ntle le go phošollwa ba ka seke ba tsena tseleng ya maleba. That's why in parties there is always infightings. Ke ka go mo mekgatlong go dula go na le dithulano. If you look at these infightings, the backbone is money. Ge o ka lebella gore gabotsebotse ke eng seo se hlolago dithulano tšeo hwetša e le gore ke Immediately I lose tšhelete. that position, that means the income is gone. Jwale go ra ge o tloga mo maemong ao le letseno awa ke gona ge le So with these few words, I would like to thank everybody who was listening to me. ka mantšu a mmalwa a ke leboga bao ba ilego ba nkadima tsebe. My full name is Neo Letlalo from Extension 9 Musina. Leina la ka ke Neo Letlalo from Extension 9 Musina. Thank you very much. Can we please adhere to the 3 minutes? Re tla kgopela gore re lateleng 3 minutes yeo o mongwe le o mongwe wa rena a e filweng. nne nga madzina ndi pfi mudau aifeli colbert ndi bva kha ward 9 kha village ino pfi hagumbu. Thank you so much. My name is Mdau Aipeli Colbert. I'm from Ward 9. Zwine nda khou ṱoḓa u amba zwone zwi tou vha zwithu zwiraru fhedzi zwine ndi khou tou ri ndi zwi bvisevho kha hoyu mulayo. I have 3 issues that I need to address with regard to this bill. Tsha u thoma nda ndi khou ṱoḓa u amba nga tshithu tshi no pfi tshiphiri. Firstly, let me talk about secrecy. Hoyu ha tshi tshiimiswa tsha vhoriṋe tsha mapholisa kana intelligent a tshi tshena tshiphiri. This intelligent organization or agency doesn't keep secret anymore. Ri vho pfa ri tshi ofha na u vha vhudza mafhungo musi ri na zwiṅwe zwithu zwine ra khou zwi vhona. Even if we have something to tip them off, but we can't. We see that we are scared.
wa vha vhudza mafhungo ṋamusi matshelo u ḓo vuwa a tshi vho ḓivhiwa na nga vhene vhaḽa we wa vha u tshi khou pota vhone. If you give these people tip off, you'll find that the very same people that you were tipping off against, they know, they go and tell them. Tshiṅwe hafhu kaleni ro vha ri sa vuwi ra ḓivha uri hu na muthu ane a vha uri ndi pholisa kana la intelligent. Before, we were not aware that there's a intelligent official. Mara zwino u vha u tshi vho tou mu ḓivha wa vhuya wa swika hune arali u na zwiṅwe zwithu zwine wa khou ṱoḓa u zwi ita zwo vhifhaho u nga ḓi mu badela. So now we know these people, so if we have something to do and if we want to do corruption, we can do corruption or bribe them. Kale havho wo vha u sa vha ḓivhi vha vha sa ambari uniform, vho vha vha si na dzi member card, vho vha vha sa tshimbili vha na zwigidi, wo tshi ḓi sokou tou ḓiri ndi muthu lune wo dzula naye u nga mu vhudza zwiṅwe na zwiṅwe. Before, you will mistaken them for an ordinary citizen that you can sit with and tell them everything that you need to tell them. And tshiṅwe hafhu tshine nda tshi vhona hu tonga havha vha intelligent mushumo wavho ndi wo tou pfha vha dzhia zwe vha pfha vha zwi isa khamusi kha mapholisa ngauri arali hu khou itea vhugevhenga vha hanefho u nga si wani vha tshi takuwa vha dzhia action musi vha hanefho. What I've noticed is that these people, officials, what they do only is just to get information or gather intelligence and then take that intelligence information to the police, but they themselves cannot do anything, cannot take action, even if something is happening in their presence. Ngauri ndi tshi khou zwi amba ngauri hafha bodarani vha hone vha khou shuma fhedzi a hu tshena zwine u nga ri vha khou shuma zwone ngauri tshifhinga tshoṱhe hu khou fhira zwithu zwo fhambananaho hu khou itea zwiṅwe zwithu zwinzhi zwigidi zwi khou fhira hanefho vha hone lune arali u tshi pfhi khamusi na vhone vho vha shuma vha takutshedza vha dzhia action vha vha tshi nga ḓi fara nga tshetsho tshifhinga. Why do I say so? You see that there in the border, things are happening, illicit things are passing through, criminal activities are taking place, but they do not stand up and take action immediately. Tsha vhuvhili tshine nda khou ṱoḓa u amba ngatsho ndi tsha madalo. Madalo musi muthu o dala. One thing I want to talk about is visits. Vhaeni vha heḽi shango vha no endela haya heḽi shango ḽa South Africa u vha wana vha tshi khou tendelwa u dzhena huṅwe na huṅwe u tonga ndi vha vhuya vha tou dzhena South Africa vho no vha ma South Africa. Let's say people who come here to visit or tourism to tour, if they enter in this our state, immediately you find them they are citizens. Vha dzhena huṅwe na huṅwe mapholisani ndi amba uri a huna hune ha pfhi hoyu ha dzheni a si citizen ya South Africa. They will be admitted to various places, police services, anywhere, in services that we normally find that they accommodate only South Africans. Rari chiumbelo uri khabe zwi konadzea muthu arali a bva kana u khou bva America arali a khou ri khou ya u dala Polokwane a wanele Polokwane a songo fhira ayo ḓivha na zwa Cape Town. My plea is that, let's say, if someone is from America visiting this country, saying that I'm coming to Polokwane, let that person stay there in Polokwane, not even go further down to Cape Town. Kauri muthu ane a bva Zimbabwe naho ana passport arali o bva tshi ri khou ḓo shuma ha vho ṋesani u ḓo wa mangala o no vha Cape Town a tshi vho shuma Cape Town. Let's take, for instance, someone is coming from Zimbabwe, has got a passport, is coming here to visit South Africa. But you'll find that they say they are coming to Musina or around here, but you'll find them already there in Cape Town. How come? Zwi vha zwi khou amba uri South Africa a ri na mulayo wo khwaṱhaho ngauri ri a kona u vhonelwa tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tsha South Africa. It means we don't have tight laws here in South Africa. Ndi kha ḓi tou humbula tshiṅwe tshifhinga arali ndi sa khakhi he ra ḓo tou pfha u tshi khou pfhi fly machine kana ngo tonga ndi ya maguptas yo kavha mutheoni wa mbiya masole zwi sa ḓivhei na vha intelligent vha hone na masole na intelligent ya masole i sa zwi ḓivhi zwi vha zwi khou amba uri a ri ngo tsireledzea. In the past we heard that there was a plane that landed in Plattekloof or whatever, it's a Gupta plane. And you find people know nothing about it. Everyone said they were not aware. Intelligence were not aware. How? So it means we are not protected here.
Hanepa una brasi nji hanefha South Africa dzo rengiwaho nga vhabvannḓa dzo tsireledziwa lune a u dzheni pholisa hune a u dzheni tshithu na tshithihi mara a ri koni u ḓivha uri hafho nga ngomu bulasini hedzo hu khou itiwa mini, a hu ngo fuwiwa nḓou, a hu ngo fuwiwa ndau, a hu na dzi rino mara hafho bulasini a u dzheni muthu na muthihi tshino khou itiwa afho nga ngomu ndi mini. Zwi amba uri arali intelligent yashu i sa khou shuma hu nga ḓivha khou trainiwa vhuthororisi hanefho bulasini ri ḓo zwi ḓivhisana. We have farms. People from outside, they bought farms here. They have tight security there. No police can enter. Nobody can enter. So you wonder what is really taking place there. Maybe even terrorism is taking place. People are being trained to go and operate in terrorism. Tsho fhedzisela tshine nda khou ṱoḓa u amba ngatsho ndi tsha uri khamusi havha mapholisa na havha vha intelligent u tshi vhona vha na vhuṱudzeṱudze vha sa ṱoḓi u shuma vho khwaṱha zwi nga vha zwi khou itwa ngauri mulayo kana shango ḽashu a ḽi khou vha holela miholo yo teaho vha khou hola tshelede ṱhukhu ndi ngazwo vha tshi vho dzhia tshotsho. Perhaps what we see around here, police, intelligence officials, not doing what they're supposed to do, you find that maybe the government is not paying them enough. That is why they're taking bribes. Ndi khou tou ṋea tsumbo hanefho bodarani zwino tshe latsha vha nga vha hu na muthu o no faraho 15,000 rand ya tshotsho zwino wa pholisa kana wa intelligent ndi khou amba zwino tshe latsha. In the border here, you find that as now, since the morning, some people will even have close to 15,000 rands that they got from bribery. Thank you so much. Thank you. I would like to start by greeting the House at large. My name is Mabori Paulina Rabuhadi from Ward 3 in Messina, Organization Purpose Driven Youth Ministry. from the organization Purpose Driven Youth Ministries. More gender-based violence, teenage pregnancy, and drug abuse. That is where we fight against gender-based violence, teenage pregnancy, and drug abuse. Go respect To respect the time that I've been given to speak, I'll make only 2 points. Now, my first question, when Parliament make these laws, do you ever take a time to think about the outcomes or what these laws can lead towards? Gender-based violence. Let me start with gender-based violence. Back in the days when we had not yet have the fact that when people divorce, 50%, this gender-based violence, those are the times when we were not operating in a way that when people divorce, they share 50% of their estate each. Those times, we did not see a lot of gender-based violence. But according to the research, since we were 50-50, since the introduction of the 50-50, gender-based gender-based has grown. I would like to give an example. Let's take a man who is working. And then the wife is only helping with the house chores. She doesn't have a formal employment. But she's the one who makes mistakes in the family. So when the time comes for the man to divorce the wife,
a gopola gore ke swantse go losa 50% yaka. And then he remembers that, by the way, this is going to lead to me losing my 50% of my estate. O bona go sena decision e nngwe ka ntle le gore a ke polaya a bolaye mosadi a be a bolaye le bana. He doesn't see any other better decision than to kill himself, to kill the wife and the children. Ke be ke kgopela gore palamente a ye e lebediše molao o ka leswa. Please, I would like to appeal to Parliament to go back and look at this law of 50-50, re-look at this law. Ke sa re gore diphoso di dira ke basadi, I'm just giving an example. I'm not necessarily saying it's always women who make mistakes. That is just a mere example. Ge re bolela ka gender-based violence, Now, when we talk about gender-based it violence, starts at school. Thomas Kolo, Bana e sa le ba banyana when children are still young, ka bullying. it starts with bullying. Kana mokgola e gola e le gore e napa e gola e tlo ba gender-based mafelelong. And then as time goes, it ends up to a stage whereby we even refer it to as gender-based violence. Lebaka e le gore bana ba na le the right go feta the responsibility. And now the problem is that the children have got the rights. We forget to remind them of their responsibilities. O ke putsisha gore ga go be go bewa molao wa the right tša bana, batho ba ba bego ba o bea ba be ba nyaka go builda or ba nyaka go destroya na. Now you come to ask yourself, when people who wrote these laws, when they were giving our children rights, what was the objective there? Were they building, or they just wanted to destroy everything? Because bana ka malapeng a bo bona ba na le the right. Because the children in their families, they know that they've got rights. Batswadi a ba sa kgona go ba laola. The parents cannot even reprimand them. That is why re bona teenage pregnancy e gotse. That is why we see the rise in teenage pregnancy. Rena re le ba purpose driven youth ministry. We, as the purpose-driven youth ministry, Re re go ba parlamente re re. we would like to appeal to the members of Parliament. Re kgopela le lebeledišiše di right tša bana. Please review the rights of our children. Re kgopela le lebeledišiše gender-based violence. Review the laws that have to do with gender-based violence. Le lebelele 50-50 ya tlhalano. And then also look at this 50-50. Ka moraga mo we le boe le tele re botse gore le bona eng, ke a leboga. And then maybe after taking a bigger consideration, come back to us. What do you really think about this? Thank you. Thank you. Lo a vulavula ku laha I Duduzile Khoza Makhubele. Greetings. Greetings. This is Duduzile Khoza Makhubele speaking. Ni yimela Older Persons Forum ni ri museketeri wa mutshami wa xitulu eka province. I represent Older Persons Forum and I'm the district chairperson in the province. Hina xivilelo hina vakhegula hikuva onge eka mfumo vakhegulu ku na ku hambana. We, as the older women, we have a problem and a subsequent complaint because we think older women are treated differently from other citizens. Hikuva vadyuhari van'wanyani eka timasipala va kota ku hafuleriwa timali ta mati na timali ta mavoni, kambe ku na vadyuhari lava va ngo n'wina a mi fanelanga ku kuma ku hafuleriwa loku. Se hi la ku twisisa ku hambana hi kwini. We see it out there in other municipalities and spheres of government. We see the elders enjoying the benefits of indigents, whereby their electricity bills and water are reduced because of their age. In a different part of the world, this is not happening. We want to understand why is there a different treatment to elders. Xa vumbirhi
Gita ka mali ya pension. Secondly, I want to elaborate on the pension money. Hiku hina lava va nga fikanyana a xikolweni ivi se hi huma ti-pension hi byeriwa leswaku liya ya mfumo pension a hi yi kumi. Because some of us who went to school and then laterwards who got old, we are told that since we have a portion of our self-generated pension, we cannot get a state grant. How come are we not getting that grant when others are getting it? Hikuva liya ya le swa le xikolweni yi ri general pension fund leyi hi nga lo yi tirhela va susa n'hweti yin'wana na yin'wana. Se na hina hi lava ku tiphina hi leyi ya mfumo hikuva na hina hi wela ehansi ka mfumo. We understand that with our own generated pension that we generated while working for Department of Education, we were making a saving, a portion saving each and every month. Now, other people did not make contribution, but still get the government grant. Why are we excluded? We want to get our part of our self-generated pension and also enjoy the state pension, just like other pensioners. Shavunharu, Thirdly, vadyuhari va tshembisiwa tiyindlu loko tiyindlu ti karhi ti akiwa va tsarisa mavitu swi pasa swi va leswinene loko tiyindlu ti vuya ti nyikiwa vafana na vanhwanyana vakhegulu vo tala laha mesini ni tshamaka kona a va na tiyindlu va tshama mikhukhwini. thirdly, which is also very worrisome to me, is the issue of free housing. During the registration phase for the free housing, pensioners and old people are promised that there will be built houses. Then they enlist. By the time the houses are completed, the houses are given to younger boys and girls and exclude the pensioners and old and elders. We want to understand why are they promised houses, but by the end, the houses are given to the younger ones, not the rightful owners of the houses. Loko ni katsakanya parlamente leyi a hi ya ku sungula kumbe ya vumbirhi ni yi fambela kumbe ya vunharhu mara loko se swiya a hi kumi mbuyelo wa leswaku eka parlamente leyi mi nga yi khoma mbuyelo wa kona hi lowu hambiloko u ri unene kumbe u nga ri unene hina tanihi vatshamamatiko hi fanele ku twisisa leswaku ku humelele yini yo pakuta hi tlhela a ku na lexi hi xi kumaka. Of great concern and as an indictment to Parliament is I want to be specific. This is not the first or not the second Parliament that I attend to. I go to different sessions of Parliament. We are promised different things, but in the end, no one come and tell us the outcome of the commitments which were made in the previous session of Parliament. Regardless of whether it's positive or negative, you are not giving us a feedback of the commitments you gave in the previous session. Please give us the outcomes of the commitment that you make in each session of the Parliament. Ndi macheloni bathu bote. Good afternoon, everyone. Nendo imaho hapa ndipfi Machomo Taini, My name is Machomo Taini. ubva Vhembe district municipality. I'm from Vhembe District Municipality. Ndo ima hapa ndichiko nyago supporta bili I'm here supporting the bill nga mbuno zitevhelaho. with the following points. Ndi ḓo thoma u amba nga borderani zashu. Let's talk about our borders. Vha ḓo wana uri borderani rina vhathu vhane vha vha na vhuḓifhinduleli musi vha tshi khou shuma hone sa mapholisa. There are people like police who are responsible there to secure our borders. Wa vha u tshi nga amba kha phalamennde uri vha ḓo wana uri huṅwe staff tshi ya vha tshi tshiṱuku kha mushumo une vha u shuma. My submission to the parliament is that we have a shortage of staff. Wa vha u tshi nga humbela uri sa phalamennde kha vha ye vha sedze nahone vha monitore vhathu vhane vha vha hanefho dzi borderani zashu. Please, I'm pleading to you to go and monitor and check around the borders as to what is taking place. Hu itela u cheka na u vhona mushumo une vha khou shuma ngauri musi vha sedza vha ḓo wana uri ri vha ri tshi khou sedzana na vhathu vhane vha bva nnḓa vhaṅwe vha ḓa vho fara zwigidi zwihali
vhaṅwe vha 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 tshi khou tou ḓo tswa zwino zwi a vha zwi tshi khou ṱoḓa tshiṱafu tsho linganaho kha bodara heneyo musi yo sedza uri vhathu vha bvaho vha tshi dzhena na vha dzhenaho vha tshi bva ndi vhangafhani. So if you go and check, you'll understand the work that they do. Some work under different difficult conditions. You'll find that there are people crossing the borders, they are armed with guns, and some have different goods that they pass through with, and all those things that are not good, and we don't have enough staff to address or be able to work around that. Rina tshipiḓa tsha dzi police station zashu. Now, let's go to our police stations. Vhane vha ḓo wana uri challenge nnzhi ndi dzi goloi. The main challenge we have is vehicles. Ro vha ri tshi khou dovha ra ḓa kha parliament. We are coming to the parliament with a plea. Ndi mushumo wa parliament u vhona uri police station zashu zwikha zwi vhe hone. It is the duty of the parliament to make sure that we have police stations around us as community. Rina mbalo ṱhukhu na hanefho dzi police station dza mapholisa. There are few policies there, staff as well in the. Vha wana vha tshi khou pholisa area khulu nga maanḓa. Those few members are policing a huge area. Ro vha ri tshi ri kha parliament. Ro vha ri tshi ri kha parliament. We are saying to the parliament, Kha ri wane staff tsho linganaho. may we please have enough staff. Nga u ralo ndi khou submita ndi tshi khou tenda uri bill ndi khou I support. I am reiterating that I do support the bill. I thank you. Lolibo. Thank you. Ndi ḓo thoma ngo lumelisa vhathu vhoṱhe. First of all, I say greetings to everyone. Nṋe nga madzina ndi pfi Fulufhelo Ṋetshiṱaḓe. My name is Fulupelo Nechitade. Ya ndi bva hanefha Musina kha Ward 1. I'm from Musina, Ward 1. Ndi Ward Committee. I am a ward committee. Nṋe a thi khou I supporta bill. I do not support the bill. Ya ngori ndi ḓo u I tikedza nga mbuno dzi tevhelaho. Let me tell you why. Ḓo thoma ngo sedza bodara ya vhoriṋe. Let's go to look at the border. Ya fhano South Africa ndi vhona unga a ri tou vha safe nga nṱhani ha heyi bodara ya hafha ngori ho ḓala vhugevhenga. We are not safe as South Africans, especially because of this border. A lot of criminal activities are taking place around there. Ya ngori hu dzhena mafola zwigidi mini mara hu vha hu na vhaofisiri vha hone dzi postini vha tshi khou fhiwa tshelede uri havhala vhathu vha kone u fhira. You will find that illicit tobacco are coming through. We have guns that are coming through, and people that are there, they are being bribed to allow those activities, criminal activities, to take place. Heyo mbuno ndi nga I supporta ngauri a zwina miṅwaha mivhili ri khou tou bva u wana goloi yo hwala mafola ya ḓa ya dzhena dzibulasini hu na veni ya mapholisa yo no khou I gidimedza mara ri tshi yo founela zwiṱitshini vha ri a vha zwi ḓivhi uri hu na veni yo no khou gidimedza goloi ya mafola. In the past, we saw a vehicle carrying tobacco coming through here, and then there was a police vehicle chasing it. But after that vehicle went to the certain farm. But when we inquire afterwards, nobody knew about that vehicle. Police said, no, we have not seen that vehicle. Chimwe chiri chine tsha tshi khou sumbedza uri a ri tou vha safe zwi amba uri na materrorist kana mini vha nga ri dzhenela. That tells you how unsafe we are. We are even under threat of terrorism. Nda vhuyelela futhi kha tshumelo ya tshipholisa. Let's go back to police service. Ya mapholisa na vhone ri nga ḓi sokou ri hu khou shotha dzigoloi ri nga zwi amba nṋe ndi nga si tou ḽi supporta heḽo dzi nga ḓi vha dzi khou shotha but mostly vha dzi misuse. I don't support the issue of vehicle shortages. Maybe there are fewer vehicles, but these police as well misuse those vehicles. Ndi khou amba hezwo na yone ndi nga I support uri a zwi na 5 days 6 days ho ḓo swika he ndi tshi khou amba so ro khakhisana. Protection order. Havha hu yone yo no khou ḓa every day I tshi ima muḓini wanga. The very same vehicle that took me, came to attend my complaint, was coming to my house every day. So